基調トークの方に移りたいと思います。今年は国際 NGO ローカルフューチャーズ創設者の、映画でも幸せの経済学って皆さん見たことありますか？監督として知られるヘレナ・ノーバーグ・ホッジさん。以前のこのローカルゼーションデイの日本でも何度も基調トークとかに、はい、話してもらってるんですけども、とてもシードおじさんの心に大ヒットする、あの、方で、めちゃめちゃ毎回話を聞いてそうだよなと思いながら、あの、共感してるんですけど、今日もヘレナさんのお話、基調トークで話してもらうことになりました。はい。ヘレナさんお願いします。はい。で、ちょっと簡単なヘレナさんのご紹介をと思ってるんですけど、あのまあ、辻さんとは、実は20年近くの、親交があって、国内外のローカリゼーション運動に、あの辻さんが関わっている関係はので、まず辻さんをお呼びして、ヘレナさんの、ご紹介をしていただきたいと思います。はい。じゃあ、簡単に、ヘレナの紹介させてもらいます。僕が彼女と出会ったのは、実は26年前、2000年なんですよね。で、その前に、その懐かしい未来という、本、Ancient Futures って言うんですけど、という本が、世界的に、大変な、ベストセラーになりましてね、今でも多くの人が自分の人生を振り返って最も影響を受けた本だということを世界中の人が言ってるようなそういう本なんですね。まだの方にはぜひ読んでいただきたいんですけど、全てはそこから始まったと。そこからっていうのはこの本はラダックという場所についてなんですね。今はインド領内ですけども、かつて王国として1000年栄えてきた場所なんですけども、ヒマラヤの高地で、大体3000メートル以上、ね、人間の住居としては4000メートル、4500メートルぐらいまで、大体あるんですけれども、そこの、遊牧、そして半遊牧、セミノマドっていうね、半遊牧の、人々、半農半、牧ですね、半農半牧の生活をしている人たちです。で、この人たちのところに、ヘレナが世界で最初に、海外から、訪ねた人の一人だったわけで、そこで映画作りに関わったり、辞書、ラダック語の辞書を作ることになった人です。で、それが原点になって、そこからですね、長いフィールドワークを経て、グローバル化の中で、その文化が一挙に失われていく、すごい勢いで衰退していくというのを目の当たりにするわけですね。そのプロセス、そしてそこからなんとかそれを食い止めなければいけないっていう人々の、思い、をも含めて書いた本が、懐かしい未来だったんですけど、このラダックに、降り立ったのが、ヘレナが降り立ったのがちょうど51年前に、なります。そこから実はローカリゼーションという、運動が始まって、そこで種がまかれたというふうに言ってもいいと思います。そのグローバリゼーションというものに、世界中が巻き込まれていくわけですけれども、それを、ラダックという小さな場所からじーっと定点観測して世界を見つめながら、一体そのグローバル化っていうものの本質が何なのかということを、ずっと分析して、そしてそれに対抗する、ローカリゼーションという、運動を作った人です。僕の、親しい友人でもありますけれども、同時に僕にとって、人生で出会った師の一人だと思ってます。今日ね、時差のこともあって、今日この場でに出ていただくことはできないんですけども、つい最近、彼女から、ビデオを
を送っていただきましたので、それを今日は見ていただきたいと思います。今世界中ですごいんですね。ちょうど、もうすぐあれですよね。ブラジルで、あ、もう終わったのかな。ブラジルでの、プラネットローカルサミットが行われましたし、そして、ヘレナというタイトルのね、映画、フィーチャーフィルムもすでに完成して、これがもうすぐ世界中で、見ることができるようになるという、ことで、世界中で勢いづいてます。今一番ホットなのはスウェーデンだっていう言葉もこの前ヘレナが言ってましたけども、世界各地で、ローカリゼーションの運動が起こってます。ぜひですね、今日ここに参加された方々が、ちょっと日本の外にも目を向けて、実はローカルが世界中でつながっていくこと、ネットワークでつながっていくこと、これが実は本当の意味でのグローバリゼーションなんですね。下からのグローバリゼーション。それが今ようやく始まろうとしている。グローバリゼーションはこれからなんです。本当のグローバリゼーションは。そんなことを、今日、ヘレナの話を聞きながらみんなで考えたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、ヘレナさんの、登場です。Greetings to my friends in Japan. I am so happy that we're still connected, even though I haven't been able to come to your country for quite a few years now. And I miss it. I have such love and respect for your amazing culture that goes back for thousands of years. You're so lucky to be part of a continuum that really has its roots deep in nature. You've been famous all over the world for your love for nature, your appreciation of the beauty that comes from nature, the well-being that comes from nature. And you, like all of us in every part of the world, have been pressured by a man-made system that started in Europe but became global. It was global when it started, and it was about traders that were moving around the world to gather wealth for Europe, and their values were pretty terrible. They were misogynist, they were anti-nature, and they were very racist. However, it's so important today that we understand that the system that they set up, that fundamentally was about removing people from the land, removing people from ways of living where we depended on one another, we depended on human scale structures in order in order to live off the land, the soil, the water, the plants, the animals, the sort of economy that provided us with what we needed, our basic needs, food, clothing, shelter, even the art, the music, our creativity came in a culture that was adapted to the specific places, even the specific places within Japan. You had a rich diversity of languages and ways of doing things. But this system that started in Europe has kept growing, and many people have not been aware of how it's grown, why it is now that literally every part of the world is dominated by giant corporations seeking profit, extracting wealth to the top, creating billionaires and trillionaires, while the majority of people get poorer. And many people haven't understood how this system grew, how it became so destructive. But I was introduced to this bigger picture by Malaysian colleagues in the 80s. And ever since then, I've been studying the impact of that global economy, as many of you know. Some of the most important ideas that we have to carry with us have to do, first of all, with the fact that
this system that started in Europe is no longer a European system. It's a global system. And even global corporations like Mitsubishi and Toyota, even Japanese corporations, are part of what has become a sort of global empire. That empire is extremely destructive, and it's heading towards more and more war, more and more competition. So it's not about blaming individual groups. There is a very clear path that we can take that is the opposite of the globalizing path, which did start hundreds of years ago, but grew particularly powerful after the Second World War with lots of fossil fuels. That path kept taking us away from the land, kept destroying farmers, destroying small businesses, destroying even small hospitals, small post offices, small cities. The human scale, our connections to land and to each other have been continually broken and destroyed. We're moving in a direction over the last 3 decades that we have more and more forever chemicals that we can't even get rid of, that are in our bodies, including the plastic. We're also moving towards forever wars. Why and how? Once we step back and understand the global system, how it operates, the technology of money, the technologies particularly in the internet and electronic world, that world's centralized power created top-down structures that have not favored life, health, or peace. And social media have been a huge tool just in the last decade, very, very destructive tool. You should all be reminding people also how the social media, how the screens on mobile phones and iPads and so on are affecting young people, affecting all of us. But young people are being profoundly damaged. There's an epidemic of insecurity, of depression, of addiction, and suicide, particularly among young people. What do we do? What can we do about it? We do need to understand that system, where it came from, how it operates today, and then it becomes so clear that we need to move in the opposite direction. We need to move towards rebuilding the fabric of local human scale community. And as my great colleague and ally Keibo Utsuji-san has been pointing out, that also means slowing down. So there's a path forward, which is about smaller, slower, and inevitably more local, more place-based. And we are so happy to be connected to people all over the world, on every continent, who have discovered the benefits of supporting this shift. It's not easy to do. We need to work together. We can't just, as individual consumers, say, oh, well, I'm not having anything to do with this dominant urban consumer culture. But as groups, there is so much we can do. And it's particularly important that we reestablish our connections to land, and not just by planting trees and caring for nature in a very important ecological conservation way, but more fundamental, more structural, more systemic, is to look at building more localized food economies. When we do that, we are supporting the healing of the land. We're supporting the cleaning of the water. We are supporting the production of healthier food, of course, but also health for wildlife. Now, remember, this means supporting indigenous species as much as possible, varieties of rice, which, again, you used to have many, many more
until modern agriculture, corporate, global agriculture, pushed you to reduce the variety and to bring in species, bring in chemicals, chemical fertilizers, very dangerous pesticides, which are one of the main reasons for cancer, Parkinson's, even Alzheimer's. One of the main reasons for the ill health we face is this globalized food system. This is a crazy, mad, destructive part of this economy that is not being discussed enough, that our governments all around the world, by supporting this global system and global trade, they've been supporting the import and export of the same products. And above all, they've been supporting monoculture on the land, which is so unnatural, it needs chemicals. You can't produce monocultures without artificial inputs. We're now hearing about the Strait of Hormuz block. We're hearing about how whole countries, like in Australia, farmers are saying, well, we can't grow anything. We don't have the fertilizers. We don't have the seeds. How could that happen, that a country wasn't allowed or able to provide food for itself? Japan has also been pushed in that direction. We have global banks and corporations now interlinked into what we might call a global empire. A global empire that is taking our governments to court if they try to prevent toxic chemicals or pesticides from coming into their country. If they try to increase the minimum wage, they are being taken to court. They're being sued for billions of dollars. Fear of being sued, this prevents governments from doing the right thing. This keeps them on a path of supporting this wealth accumulation to the top and the toxic production of chemicals, even of pharmaceuticals, they're really born of a science that's linked to profit, not the science that we all want to support, where we test our hypotheses, where we try to find what really works for the well-being of people and for the rest of life. We need to be clear about what we don't want, as well as what we do want. Right now, in Local Futures, we want to do as much as we can to also highlight how AI is almost like an army, a man-made army made up of scarce minerals mined out of the earth all over the world, mining in the deep sea bed, going to Mars and the moon for minerals. This is a very hungry army that's using up the living world. Also masses of water for huge data centers. To do what? To replace people, to improve on life through this toxic, exploitative, global army, an army that serves the extraction of wealth to the top. For us right now, using AI can be quite helpful. We're in a speedy environment, we don't have enough connection and community, so as individuals, we might use it. But we should use it, among other things, to make it very clear that we need to come together as a global community to control AI, not to have AI in the hands of this corporate empire exploiting all of us, all of life, speeding life up using narrow second-hand knowledge, destroying the knowledge that we need if we want to live in peace with the earth and with one another. We need the holistic, the experiential, the embedded, the complete knowledge
that always leaves us more humble. Because once we're deeply in touch with what we speak about, whether it's the people or the plants, once we're deeply in touch, we are aware of the infinite complexity, the infinite diversity of all of life. So this path we're calling localization. We're also calling it coming back to the real economy, the real life that is what supports us. Everything we need comes from the earth, comes from this living cosmic dance of exchange, constant diversity, constant growth in that living world. This is how we evolved. We would never have evolved if we had not been in tune with the rest of life. We are now allowing, if we don't come together to prevent it, we're allowing a few, very few people, mainly men, to take us a giant leap in the wrong direction. If we allow unregulated AI to continue to favor a financial casino, to favor what is also a military race to be on top, to have more minerals, more AI to fight the other. But the other path, which is millions of paths, billions of paths, are also growing, coming from deep within people's hearts, and from that wisdom that comes from the humility of being closer, slower, more embodied, more connected. That path is also being born. That can bring great joy, great peace. And as we build more localized systems, we're creating mini worlds that are the foundations of what we need now and what we need in the long run. So it's vitally important that we nurture that healing path, that economics of happiness, but that we also make it clear to people what we need to say no to. And the no is not going to benefit from anger, will never benefit from violence. It will benefit from love. We are one with this living cosmos, and the recognition that we are all one. We're all one in an interconnected cosmos. We need to support that. We need to celebrate that. And that's what World Localization Day is about. If you join us on World Localization Day, or really any time in June, I hope that you will feel that sense of real connection, knowing that this is not just a small, isolated community, but there's actually a global movement that is supporting life, that is taking everything that lives, because we're talking about everything from the earthworms, the fish in the sea, we're talking about our young children, we're talking about the elderly, all needing to feel connected to nature, to each other, to community. And as that's starting to happen, we see, truly, we see the economics of happiness. We see the economics of real well-being. So grateful to all of you who are listening, and hope that we will meet again in the not too distant future. Thank you very much for listening. ヘレナのバーグホッジさんによる基調トークでした。ありがとうございました。いやー、すごかったですね。よろしければ、辻さんとシードおじさんと、少しだけ、今の基調トークの、お話を、ちょっと、感想とかを出し合いたいなと思うんですけれども。リアルエコノミーっていう言葉を彼女はたくさん使ってるんですね。本当のね、
本当のまともな経済っていう意味ですよね。リアルエコノミーっていうのはね。それを私たちは実はもう長い間見失ってるんだっていうところがポイントです。そして今スウェーデンで起こってる運動っていうのは実はリアルエコノミーっていう運動なんですね。これはもしかしたらヨーロッパにこれから広がっていくかもしれないので皆さんにお伝えしておきたいんですけど、本当に僕らが求めてるのはリアルなことなんですね。リアルなこと、僕たちがこう食べるものっていうのが、本当にリアルな人たちが働いて、リアルな土があって、リアルなところから生まれてる、生き物であるっていう、ここにもう一回立ち返らなくちゃいけないということなんだと思うんですね。経済っていうのは本来はそういうもので、実はその大学だとか研究室だとか企業にあるこう経済の研究者たちがいっぱいいるわけですけど、そこで語られてる経済っていうのが全くリアルではないという、さっき、ヘレナも言ってましたよね。本当に一体どうしてこんな凄まじくひどい仕組みがね、システムができちゃったんでしょうっていう、もうみるみるうちにできていきましたよね。本当に、だから、そういう意味では僕たちは、そのリアルっていうものを実は僕らみんなの中に持ってるんだと思うんです。一人一人。ね。そのリアルな経済の種っていうのを、それを再発見していかなくちゃいけないなと改めて今聞いてて思いましたけど、シドイさんどうでした？そうですね。私も畑で種をまいてるんですけど、ヘレナさんの言葉、一言一言心に染みてくるんですけど、私たちにこの必要なものは全て地球が与えてくれますっていう言葉がすごく私、リアルに感じていて、本当にこの地球で、田舎で畑の土の上で生きてると、本当に全てがこの地球が与えてくれるんだなと。それも、今のその AI が示すスピードとか、経済の社会のスピードよりも、もっともっとこの地球のスピードっていうものを感じて、その地球のスピードっていうのは本当に命のスピードなんだなというふうに感じてます。で、食と脳のローカル経済を目指すことっていう言葉も確かにそうだなと思っていて、辻さんもそのテーマで他に今月いろいろやられますよね。そうですね。うん。今日ね、実は新聞にも大きな記事が出てたんですけど、再生エネルギーっていうのが今非常に大問題になっててね、一方ではその、メガソーラーみたいなのにみんな、多くの人が反対したりする。そして原発がやっぱり必要なんだっていう流れがどんどん強まっていく。それに対する反対運動が追いついていけないっていう、ことでね、例の福島の原発以降ね、事故以降、とんでもない方向に実は流れがいっちゃってるわけですけど、やっぱりエネルギーの問題も同じことだと思うんですね。リアルに考えてみる。僕たちはそれぞれの場所でふんだんに自然のエネルギーを受けてるわけですよね。だから、今日の記事にあったのは、ちょうど農業だとか、林業だとか、水産業だとか、そういうものを考えるのと同じようにエネルギーについても考えていく。僕たちが生きていく上で必要なものっていうのは、全部それぞれの土地に与えられてるんだっていう、そこ、特に日本はその点で非常に恵まれた場所で、ローカリゼーションの未来を考えると、日本ってね、本当に最先端に立ちうる場所なんだなということを、思います。エリンさんどうですか？いや、そうですね。なんか今のエネルギーの話を聞いていて、やっぱりこう、今国際情勢がこうやって不安定になると、いきなり自分ごとかになるわけじゃないですか。まあそれは家計に響いてくるからみたいなところが大きいですけど、でもそれをきっかけになんかどれだけ自分たちの暮らしがそういうなんですかね、自分たちの近くじゃない、その外の世界に依存しているんだっていうところを、なんかそういうところからあの、感じるなっていうふうに思って、だからなんか、やっぱり
その手触り感というか、そのリアルエコノミーっていうのも、すごくなんかこうまともな経済っていうのがなんか自分の中ですごくこうなんかこう腑に落ちる言葉としてすごく腑に落ちるなんかこうなんか全然こう遠いところじゃなくてもっとそういう手触り感のあるまともな経済、まあそういう中にそのまともなエネルギーというかなんかそういうものがこう地域の中で作れるようななんかそういうことが本当に今必要とされてるんだなっていうのを今話を聞きながら思っていました。ありがとうございます。というわけでね、それぞれの場所への、ね、それぞれの土地への取り戻しですよね。本来そこにあるものを遠いところにいつの間にか持ってかれてしまって、もう想像できなくなってるわけですよね。エネルギーから食から。で、それをもう一回自分の場所に、土地に取り戻してくるという、大きなムーブメントが今、世界中で始まろうとしてるんだと思います。今日もね、その日本でそれをどんな風にね、展開されてるかっていうのを皆さんから聞かせてもらいたいなと思ってます。そして韓国でね。はい、ありがとうございます。辻さん、今日一日よろしくお願いします。はい